I introduce me. I am Ana María González Gloria, and I'm going to talk about the social responsibility in manufacturing industry in Bangladesh. Bangladesh is one of the most famous manufacturing countries in Asia. Has emerged as a powerful garment manufacturing country in the past decade. Is the second largest exporter of made garments and clothing all of the world after China. Its main exports are t-shirts, sweaters, suits, dresses, shorts, pants, and children's wear, underwear, and they have leather industry too. If we add all of these portions, we have 80% of the exports of Bangladesh are generated by the apparel industry, which provide employment to around 20 million people. And it's the major force of Bangladesh economy. Have benefits of investing like quick returns. Bangladesh offers the quickest returns of the investors and is the only sector that provides returns to the investors within 3 to 5 years. And availability of labors is the availability of a large body of cheap labor. The minimum average wage in Bangladesh is much lower than in Vietnam or China. And this is the fact that attracting more foreign investment. Advantage of duty-free trade. Bangladesh has decreased tariff rates and duty-free trade, access to more than 50 nations and all of the world like USA or Japan. And the adoption and use of new technology, they have the most sophisticated and advanced apparel manufacturing industries to cater to all of international customers. I start with the monthly salary. I found that Bangladesh pay 80,000 takas. A taka is equal to 0.27 pesos. And mensually would be in pesos 2,139.46 pesos, and this quantity is very, very little. And I found 2 accidents that happen in Bangladesh that are the most important because are the most impact to the world, and that point starts to emerge corporations and associations, and like Tashrem Fashion. This accident happened in November 2012 and was caused by electrical short circuits. The blaze broke out in the open air ground floor
and you sit in there and was the exit. So this building get on fire, and some managers and security guards ordered to employees to ignore the fire alarm and continue working. But then the smoke and fire spread throughout the building, and the windows were secured with iron grills, making it impossible to employees to escape. So they went up the stairs until fourth floor, because in that floor the windows have not iron grills, and they smashed the windows and jumped, and some died to the impact and others broke parts of their bodies like arms or their legs. And the other accident is, and the Rana Plaza is the other accident, and what's happening May 2013, 5 months later that Tashan, which resulted in 1,134 deaths and over 2,500 injured. The disaster was caused by a series of preventable irregularities. And the day before the collapse, large cracks were discovered in the building and determined it was unsafe, but the factory ordered workers to return the next morning. When the generators were switched on that day, the building collapsed. Both factories lacked safety features. These companies faced growing pressure to take action in the wake of the collapse, and some companies donate money. Yes. The brands involved in both accidents are H&M, C&A, Gap, Joy Fresh, and Walmart. In this point, start to emerge corporations or associations to help the workers' labor conditions, like the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. Some components of this accord are an independent inspection program and transparency and inspection reports, and the Clean Clothes campaign, and demand better working conditions and empowering workers of the global garment and sportswear industries. I have a video to expose both of the accidents that happen in Bangladesh. Abbiamo provato a scendere, ma la guardia ha chiuso a chiave i cancelli del nostro piano. È scoppiato il panico e qualcuno ha colpito la guardia per poter scappare. Lavoravo alla New Wave Style che stava al 7° piano del Rana Plaza. Finito il turno, mentre stavamo scendendo, ci hanno fermati. In quel momento mi è caduto il soffitto sulla testa. I
direttori e alcuni dirigenti ci hanno fatto entrare in fabbrica con la forza. Ci spingevano, ci dicevano: dovete entrare se volete prendere la paga. সকালবেলা আমি উঠি 5:30 বাজে। 5:30 বাজে উঠা নামাজ কালাম পড়ি, তারপরে উঠা আমি ভাত বসাই দিয়ে গোসল করলাম। গোসল করে আসি, আস্তে আস্তে সময় হয়ে যায়, কয়টা ভাত খেয়ে আবার অফিসে চলে যাই। রাস্তায় যখন পানি উঠে যায় তখন ওই অবস্থায় ভিজে যাই। দেখা যায় একটা হাতে করে একটা জামা নিয়ে গেলাম, ওখানে যেয়ে চেঞ্জ করলাম, এরকম। আমি ঢাকা আসছি প্রায় 2008 সালে। চাকরি যখন নিয়েছি তখন গার্মেন্টসের বেতন ছিল হেল্পার ছিলাম 900 টাকা, 950। এখন আমি মনে করেন হেল্পারই করতে করতে এখন আমি মেশিনের কাজটা শিখছি। বর্তমানে মেশিনই চালাই। মেশিনে প্রসেস পকেট জয়েন, যেমন প্যান্টের পকেট জয়েন আছে, 1/4 টপ সিন, এগুলা কি করি। প্রতিদিন 8টা থেকে 5টা হইলে 8 ঘন্টা। 8 ঘন্টায় যেমন টার্গেট আছে 150 পিস, 180 পিস। টার্গেট মিট না করতে পারলে আবার ফাও খাটতে হয়। এই কাজটা আমি পারলাম না, আমার মেশিনের সমস্যা, সেটা তারা বুঝবে না। তারা ওই 5টার পরে আমার ওইটা রাইখা দিয়ে করাইবে, এরকম ফাও কাটাইবে, কিন্তু তার কোনো ওভার টাইম দিবে না। এখন যে হিসেবে খাটি সেই হিসেবে তো স্যালারি কম, 7,000 টাকা উঠাইতে পারি। এই টাকা দিয়ে আমার রুম ভাড়াই দিতে হয় 6,000 টাকা। 6,000 টাকা দিলে আমার কি থাকে 1,000 টাকা। তাহলে ওই 1,000 টাকা ধরেন আমার অনেক সময় জামা কাপড়, আমার অনেক কিছু লাগে, হাত খরচ পুরাইয়া যায়। আর অনেক সময় দেখা যায় ওখান থেকে 500 টাকা রাখলাম। আমি অফিস থেকে আসি, চুলায় সিরিয়াল ধরতে হয়। একজনের রান্না হইলে তারপরে আমি চাইয়ে রাখি, এর ভিতর আমি কোটা বাটা করি, এরকম করে ভাত বসাইয়ে দেই। ভাত বসাই, তরকারি রান্না করি, বাচ্চা কাচ্চার সাথে একটু, মেয়ের সাথে কথা বলি ফোনে, বাবা মার সাথে একটু কথা বলি, কথা বলে ভাত টাত খেয়ে আবার ঘুমাইয়ে পড়ি। বাচ্চা ওর দাদির কাছে থাকে, খুবই খারাপ লাগে। বাচ্চার কথা তো মনে পড়ে সব সময়। এই যে আমাদের কাছে থাকলে তো চাকরি করতে পারবো না, 2 টাকা রাখতে পারবো না, এই জন্য ওর দাদির কাছে দিয়ে আসছে। ঘুমাতে গেলে মনে পড়ে, তারপরে কোনো একটা কিছু ভালো খেতে গেলেও মনে পড়ে। মেয়ে থুয়ে তো খাওয়া যায় না, খারাপ তো লাগে। ঢাকা শহর কে থাকতে চায়? ঢাকা শহর যে রুম ভাড়া দিতে হয়, কত টাকা লাগে। দেশ গ্রামে দেখা যায় রুম উঠানো থাকলে কোনো টাকা লাগে না। আমার ইচ্ছা আছে যে গার্মেন্টস যতদিন আছে করব, তারপরে বাড়ি চলে যাব। বাড়ি চলে যাইয়া নিজেরা কিছু কইরা চলবো, এই জন্য অল্প অল্প করে জমাইতেছি। থাকি তো কষ্টের জন্য, ঢাকা ভালো লাগে না। Well, in Bangladesh, the factories don't have the minimum security measures in their buildings and with their workers. And it's for that they have the cheaper labor. In my opinion, the social responsibility is not only in the garment factories, it's in the brands and consumers too, like me and like you. For example, the fast fashion, they manufactures in countries like Bangladesh, and it's for that their clothes are so cheaper, and they have many offers in their products. So we as consumers, I think that we have the choice in where to buy our clothes,
and how much money I want to spend. We have a little opportunity of change these situations because Bangladesh is not the only country that have these conditions, and there are many other countries. And to my part, that's all. Thank you for watching.